জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগতম। করোনাকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে অনলাইন ক্লাসে সংযুক্ত হতে পেরে আমি আনন্দিত। সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি। পদার্থবিজ্ঞান মাস্টার্স ফাইনাল সলিড স্টেট ফিজিক্স লেকচার 15 লিকুইড ক্রিস্টাল 2 ক্লাসে আমি আছি মুদাব্বির হোসেন, প্রভাষক, কুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট। এই লেকচারটি প্রস্তুত করতে আমি যে সকল রেফারেন্সের সাহায্য নিয়েছি এখানে রেফারেন্সগুলো উল্লেখ করেছি। আমার সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই রেফারেন্সগুলোর সাহায্য নিলে এই চ্যাপ্টার সম্পর্কে আরো বিশদভাবে জানার সুযোগ পাবে। Liquid liquid crystal phase, a fluid phase in which a liquid crystal flows and will take the shape of its container. It differs from liquid that there are still some orientational order possessed by the molecules. Solid, liquid crystal, liquid. Temperature সলিড থেকে যখন টেম্পারেচার রাইজ করা হয় লিকুইড ক্রিস্টাল দেন লিকুইড হয়। Criteria of a molecule being liquid crystalline. The molecule must be elongated in shape. Length should be significantly greater than its width. Molecule must have some rigidity in its central region. The ends of the molecule are somewhat flexible. Method for characterization characterization of LC. Transmission electron microscopy. Due to high magnification power, electron microscope micro microstructure of LCs can be visualized. Aqueous samples do not survive high vacuum of electron microscope without loss of water and their microstructure changes. Therefore, special technique of sample presentation necessary, which is fringe fracture. Number 2. X-ray scattering. Interference pattern arises due to distances of interlayer spacing d. Bragg equation d. Calculate d equal to n lambda by 2 sine theta, where d equal to wavelength of X-ray, n equal to integer and denotes under of interference, theta equal to angle under which interference occurs. Large D in region of long-range order are registered by small-angle X-ray diffraction technology. Small d in region of short-range order registered by wide-angle X-ray diffraction technology. SAXD important for exact D determination. Number 3. Radiology. Different LCs are rheological probe which increase in microstructure LCs. Its consistency increases and flow become more viscous. Low flow ability of Lyotropic LCs such cubic, hexagonal due to 3 and 2 dimensional order. Lamellar
Mesophases are one-dimensional, long-range, has high flowability due to gel character. Cubic and hexagonal mesophases exhibit stress until flow occurs. 4. Detection of busy cell size by laser light scattering. Quick method applied for particle uh, greater than 1 meter. Rayleigh's theory hold for particles is less than 200 nanometer, which considered scattering intensity to proportional to 16th potency of particle diameter. Scattering intensity depend on scattering angle, absorption and size of particle as well as reflective indicates of both particle and dispersion medium. Properties of liquid crystal. Liquid crystal can flow like a liquid due to loss of positional order. Liquid crystal is optically birefringent due to its orientation order. Transition from crystalline solid to liquid crystal caused by a change of temperature gives rise to thermotropic liquid crystal. Substances that are most likely to form a liquid crystal phases at a certain temperature are molecules that are elongated and have some degrees of rigidity. Binding regions. Liquid crystal phases are generally cloudy in appearance, which means that they scattered light in much the same way as solids such as milk. This light scattering is a consequence of fluctuating regions of non-uniformity as small group of molecules form and disperse. The anisotropy of liquid crystal causes them to exhibit birefringence, that is, light that enters the crystal is broken up into two oppositely polarized rays that travel at different velocity. Observation of birefringent metal material between crossed polarizing filters reveals striking patterns and color effect. Thermal imaging. Liquid crystal, like all other kinds of are are subject to thermal expansion. expansion. As the temperature rises, the average spacing between the aligned molecule of a pneumatic phases increases, thus causes the X-ray to the increasingly radiative with respect to the O-ray, extraordinary ray to ordinary ray. Extensive thermometer can be made by printing a succession of suitably formulated LC mixtures on a paper or plastic strip which is held in contact with the surface whose temperature is to be
আমরা টিপিক্যাল কেমিক্যাল স্ট্রাকচার যদি দেখি তাহলে এই স্ট্রাকচারগুলো আমরা দেখতে পাই। তারপরে অপটিক্যাল রেসপন্স যদি দেখি তাহলে অপটিক্যাল রেসপন্সে অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ চেঞ্জিং, তো অপটিক্যাল রেসপন্স আমাদের এইভাবে দেখতে পাই আমরা বিভিন্ন কার্ভগুলো, অ্যাব্রাপ্ট ফিল অ্যাঙ্গেল, তো তারপর নেমেটিক এক্সিস্ট over larger range than either separate solution dose, temperature range, তারপর order parameter, the description of liquid crystal involve an analysis of order। আমরা টিপিক্যাল কেমিক্যাল স্ট্রাকচার গুলো দেখি, যদি টিপিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনগুলো, এর অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমরা এলসিডি, যেমন এলসিডি ডাইস, অ্যাডভান্স ম্যাটেরিয়ালস, তারপর টেম্পারেচার মেজারমেন্ট, সলভেন্ট ফর জিসি এনএমআর, এরকম অ্যাপ্লিকেশন আমরা দেখতে পারি। অ্যাপ্লিকেশন অফ লিকুইড ক্রিস্টাল টেকনোলজি ফর টেলিকমিউনিকেশন ডিভাইস, টেলিকমিউনিকেশন ডিভাইসেও তার অ্যাপ্লিকেশন আছে। ডেন্স ওয়েভলেন্থ ডিভিশন, মাল্টি মাল্টিপ্লেক্সড, যেটা DWDM optical network, as with any information network requires switch to perform routing of the signal, সেক্ষেত্রে দরকার হয়। Criteria for a molecule being liquid crystalline, the molecule must be elongate in shape, length should be significantly greater than its width, molecule must have some rigidity in its central region, the ends of the molecule are somewhat flexible, typical representation of LC molecule, these molecule possess very strong dipole moment, আমরা এখানে দেখি। তারপরে the liquid crystal molecules prefer to align parallel to each other because of strong intermolecular attraction, pi-pi interaction, যেটা strong pi-pi interaction, those LC exhibited by these rod-like molecules with one molecule's axis much longer than the other two are called calamitic liquid crystal। Types of liquid crystal, এখানে আমরা থার্মোট্রপিক লিকুইড ক্রিস্টাল আর লাইট্রোপিক লিকুইড ক্রিস্টাল। থার্মোট্রপিকে যেমন এলসি phases transition result and form temperature changes, LC phases is formed when a molecule is dissolved in a suitable solvent। তারপর ডিফারেন্ট লিকুইড ক্রিস্টাল phases, মেসো phases, nematic liquid crystal derived from a Greek word for thread, the simplest LC phase, the molecules maintain a preferred orientational order as they diffuse throughout the sample, transition temperature of some alkali এগুলো দেওয়া আছে। K crystalline phase, nematic crystalline phase, এসে হলো symmetric A crystalline phase, isotropic phase। Other example of core structure: symmetric phase, beside orientation order, there are also some potential order present in the phases. Symmetric A to K phases has been discovered, symmetric A phase, symmetric C, directional perpendicular to the eta. Other symmetric LC phases exist in which the molecules exhibit order with each plane. Many molecules exhibit more than one LC phases. Possible thermal transition between different LC phases,
crystalline solid, smectic liquid crystal, nematic liquid crystal, isotropic crystal, তারপরে কলস্ট্রিক লিকুইড ক্রিস্টাল, যেমন চিরাল নেমেটিক ক্রিস্টাল আমরা দেখেছি। এটা যেমন direction is not fixed in space as in nematic phases it rotates throughout the sample. Structure of a chiral nematic phases: the director rotates about a horizontal axis. The distance for one full rotation is called a pitch. Example of some molecules with chiral nematic phases: some with both smectic and chiral nematic phases, discotic liquid crystal, disc-like molecules. The axis perpendicular to the molecules tend to oriented along a specific direction. Nematic or columnar, discrete smectic. Smectic discrete LC phases: the column are arranged in a hexagonal or rectangular lattice. Chiral nematic discrete LC phases also exist. The director rotates in a helical fashion. LC molecules. Allotropic liquid crystal: when two different substances are mixed together, the mixture can exhibit different phases not only as the temperature is changed but also as the concentration of one component of the mixture is varied. এখানে তার পিকচার দেখানো আছে। পিকচার আমরা দেখি যদি আরো ক্লিয়ার হবে। নন পোলার, পোলার, ওয়াটার লেয়ার, বায়োলেয়ার, তারপরে অ্যানাইসোট্রপি ইন লিকুইড ক্রিস্টাল। লিকুইড হলো আইসোট্রপিক ফিজিক্যাল প্রপার্টিস। এলসি phases হলো the physical properties parallel or perpendicular to the director will be different. Effect of electric field: many LC molecules possess permanent electric dipole. Under an electric field, the molecules tend to rotate until the positive and negative end line up with the electric field. Effect of surface: when dispersed on a substrate, the alignment of liquid crystal molecules can be controlled by pretreating the surface field of print on homogeneous texture. The deformation does not occur gradually as the field strength is increased. The deformation of molecular alignment does not occur gradually as the field strength is increased. For E field below a threshold value, the molecules are almost completely undeformed. Defect in liquid crystal: a normal unaligned sample of a nematic LC does not usually have a director that point in the sample direction in all regions of the sample. The direction changes throughout the sample and all position where the director abruptly changes direction. No specific direction can be defined and a defect is generated. The defect can be studied by polarized microscope. এখানে আমরা দেখি interaction with polarized light. Since liquid crystal are anisotropic, the cast light polarized along the director to propagate at a different
velocity than that polarized perpendicular to the director. The polarization of light is rotated by the LC molecules. Unpolarized source এই যে আসতেছে সোর্স থেকে আনপোলার যে সাধারণত আলো যে সোর্স থেকে যায় এটা কিন্তু আনপোলারাইজড থাকে। এটা পোলারাইজারের মাধ্যমে যখন পাস করে তখন সে পোলারাইজড হয়, মানে ওরিয়েন্টেড হয়, একই তলে ওরিয়েন্টেড হয়। লাইট ট্রান্সমিটেড, এটা অ্যানালাইজার। পোলারাইজার সে পোলারাইজ করে, অ্যানালাইজার সেটাকে অ্যানালাইজ করে। এখানে আমরা ক্রিস্টাল ব্যবহার করেছি, লিকুইড ক্রিস্টাল। If the polarized light incident on the LC has its polarization direction either parallel or perpendicular of the director, it will appear blank under crossed polarizer. When viewed under a microscope with the sample between two crossed polarizer, the director usually point in different direction at different point within the sample. The specific textures observed under microscope give the information about the type of LC phase formed. For more information about the liquid crystal phase and optical texture, please এটা আমরা দেখতে পারবো। তারপর other techniques that are commonly used, characteristics of liquid crystal phases, যে X-ray diffraction আর thermal analysis। এখানে structure of the LC phases are presence of long range order, thermal analysis, differential scanning, calorimetry, transition temperature, enthalpy of thermal transitions. Liquid crystal display LCD, the simplest display device with on and off state only. Make use of the change of brightness of the device. The simplest LC display, quickest pneumatic mode. আমরা এক্ষেত্রে যেটা দেখতে পাই, the glass উপরে এই যে লিকুইড ক্রিস্টাল এটা থাকে, আর রিফ্লেক্টর থাকে, এখানে polarizing film থাকে, aligned layer থাকে. The glass surface have been treated so that the LC molecules prefer to align parallel to the surface. তো আমরা অফ অন কিভাবে করি, এই যে এটা হলো পোলারাইজার, ইলেকট্রোড থাকে, পোলারাইজার, রিফ্লেক্টর, এটা হলো অফ। অনে পোলারাইজার, ইলেকট্রোড, পোলারাইজার, রিফ্লেক্টর। এখানে এই যে আমরা এই যে ওরিয়েন্টেড অবস্থায় এখানে অফে চলে গেল, এখানে এই যে অবস্থায় তখন অন হয়ে গেল। Polarized light can enter the second polarizer and it can reflected back to the surface. A polarized light cannot enter the second polarizer. No light is reflected. A dark surface is observed. এইভাবে আসলে multicolor display typically found in all laptop, computer, TVs, PDF. Every pixel contains three color components: red, green, and blue. Polymer liquid crystal. The mesogenic unit is incorporated into a polynomic molecule on the main chain or side chain. এখানে দেওয়া আছে application of liquid crystal, surface thermometry, switchable light panel। তো এই ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করতে পারি spinning of fiber for polymer, some aromatic polyamides from lyotropic LC phases when
dissolved in suitable solvent. When fiber are spun from LC solution, the molecules have been additional ordering in alignment, which give enhanced tensile strength uh, strength to the fiber. Binding birefringence. Optically anisotropic material have different optical properties dependent on the polarization of the light traveling through the material. This is described by different index, um, reflective indices in the material. For a uniaxial material such as liquid crystal, there is two values for the refractive index. The refractive index can be described by the optical indicatrix shown in the figure. Optical indicatrix, এই যে optical indicatrix আমরা আমার মনে হয় চমৎকারভাবে আমরা বুঝতেছি। The angle of incidence of the light may change, যে কিভাবে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। The orientation of the optical indication may change. This occurs when liquid crystal switch. Polarized light. Light is transverse electromagnetic wave. The electrical field, the magnetic field, and the direction of propagation are all at light angle to each other. The wave is time varying frequency given by nu. Speed of light c equal to nu lambda naught. In the vacuum, in the in a vacuum, in a medium of reflective index n, the wavelength is changed by lambda equal to lambda naught by n. আমরা পোলারাইজড লাইটের ক্ষেত্রে দেখতে পাই যেমন EX M দুটা যেহেতু এখানে দুটা ফিল্ড এবং পারপেন্ডিকুলারলি আমরা এই দুটা ফিল্ডের জন্য আমরা পোলারাইজড লাইট দেখলাম। তারপর হলো সার্কুলেটরি পোলারাইজড লাইট, elliptical polarization in a general case, যে এখানে দেওয়া আছে। তারপর linear and circular polarization as special case, optical phase through a binding phase layer. As the two polarizations pass through the crystal, the reflective phases between them all change because the value of k equal to 2 pi n by lambda will be different. In a crystal has a thickness of d, then one polarization will have phase reflective to z equal to 0 of pi equal to 2 pi n naught d by lambda, and the other is pi equal to 2 pi nx d by lambda. The phase difference is eto, ex equal to eto, ui equal to eto. Application আমরা যদি দেখি, pharmaceutical application, যেমন pharma drugs as liquid crystal, এই যে কিছু ড্রাগের কথা বলা আছে। liquid crystal as a solubility enhancers, যেমন কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে এখানে ফার্মাসিউটিক্যালসে। তারপর লিকুইড ক্রিস্টাল থার্মোমিটারস। লিকুইড ক্রিস্টাল থার্মোমিটারস use liquid crystal that change color in response to temperature changes.
Number two, number of the uh, par- partitions indicates temperature according to the amount of heat present. Other uses of liquid crystal যেমন flat screen television, laptop screen, switchable উইন্ডোজ, তারপর ডিজিটাল ক্লকস, ডিজিটাল ক্যালকুলেটর, technological application where a liquid crystal used. Liquid crystal can be found in the following devices: digital watches, pocket TVs, gas pumps, তারপর parking meters, telecommunications, cell phones and pagers, তারপর high speed computing, digital science, electronic games, personal digital assistants, electronic books, calculator, digital cameras, camcorders, তারপর fish finders, তারপর thermometers. Applications of liquid crystal, the world of liquid crystal. লিকুইড ক্রিস্টাল থার্মোমিটার, যেটা আমরা একটু আগেই বলেছিলাম, লিকুইড ক্রিস্টাল থার্মোমিটার ইউজ লিকুইড ক্রিস্টাল that change color in response to temperature change. Mixtures of liquid crystal are enclosed in separate portions. Number of the portion indicate the temperature according to the amount of heat. Liquid crystal thermometer includes some indoor digital thermometer and fever thermometer, which are placed on the forehead. Optical imaging. Optical imaging is an imaging technology uh, with great potential for improving disease prevention, diagnosis and treatment in the medical office, at the bedside, or in the operating room. Optical images, Hamlet and bulletproof vests, long-chain rigid polymers that oriented parallel to each other with very strong intermolecular interaction, strong enough to withstand the impact of bullets. Battery testing strips used by Dura, Duracell, a charge indicator for batteries. The principles for the application is similar to the use of liquid crystalline thermometers. Electrical current passing through the media generator heat. The change of relative orientation of the layers produce a color change. Slugs and snails. Nature beat use the pans to making use the liquid crystal. The muscles separate by slugs behave like liquid crystal. Its rod-shaped molecules again in varying degrees to control the viscosity of the muscles to adapt different ground condition. Liquid crystal can also be found in biological cell membranes. Light and polarization. Light can be thought of as a wave that vibrates back and forth as it moves. Individual light waves each have their own wavelength as well as direction of vibration. Ordinary visible light is mixture of many kinds of waves. The light are entered your eyes is composite of wave of a uh, multitude multitude of different wavelength. Direction. So example of light polarizer. তারপরে how can a beam of light can polarized? In order to polarize light, we just need to pass it through a barrier
that contain many narrow slits. Uh, what comes out the outer side is called polarized light. The principle of the liquid crystal display developed. Ordinary unpolarized light consists of an electrical field vibrating in all directions. Passing the light through a polarized only allow light vibrating on one particular direction to pass through. যেমন আনপোলারাইজড লাইট যখন আসে পোলারাইজারের মধ্যে পাস করে তখন প্লেন পোলারাইজড লাইট হয়ে যায়। এই যে আমরা দেখছি কিভাবে আনপোলারাইজড লাইট পোলারাইজড হয়ে যাচ্ছে for a second closed polarized filter। এই যে দেখা যাচ্ছে কিভাবে লিনিয়ার পোলারাইজার সেটাকে ইয়ে করছে। এখানে একটা জিনিস, যেহেতু এটা 90 ডিগ্রি কোণে, এটাও 90 ডিগ্রি কোণে রাখতে হবে, না হলে লাইট দেখা যাবে না। কারণ আমরা জানি যে এই আলো যেটা যাচ্ছে এটা ট্রান্সভার্স ওয়েভ এবং এটা পারপেন্ডিকুলারলি যাচ্ছে, এই জন্য এটা হলে ক্রস হয়ে যায়, তখন আর সে যেতে পারে না। এটা থেকে আরেকটা জিনিস বোঝা যায়, আলো যে 8 তরঙ্গ তার প্রমাণ। লিকুইড ক্রিস্টাল ক্যান রোটেট দ্য direction or plane of polarized light। তারপর আমরা লিকুইড ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে এটা দেখি। তারপর যে লাইট যাচ্ছে birefringence of liquid crystal, কিভাবে when light entered a birefringent material such as a nematic liquid crystal sample, the process is modeled in terms of the light being broken up into the fast and slow component. Because the two components travel at different velocity, the waves get out of phase. When the rays the recombined as they exit the birefringent material, the polarization state has changed because of this phase difference। আমরা অ্যাপ্লিকেশন অফ লিকুইড ক্রিস্টালে তাহলে এলসিডি খুব পপুলার, লিকুইড ক্রিস্টাল থার্মোমিটার, অপটিক্যাল ইমেজিং, biological liquid crystal, in particular biological membranes and cell membranes crystal। তারপর mineral liquid crystal, example of liquid crystal can also be found in the mineral world, most of them being pleiotropic। চেঞ্জ ইন প্লেন পোলারাইজেশনের ক্ষেত্রে কিভাবে চেঞ্জ হয়, অফ এলসি। তারপরে অ্যাপ্লিকেশন অফ এলসি, যেমন এখানে তার ডিসপ্লে, প্রজেক্টর, থার্মোমিটার এগুলোতে ব্যবহৃত হয়, যে কিভাবে পোলারাইজারের মাধ্যমে পাস করে যাচ্ছে। তারপর মেজর প্লেয়ার ইন এলসি, সোনি, এপসন, প্যানাসোনিক এগুলাতে ব্যবহৃত হচ্ছে। অ্যাপ্লিকেশন অফ লিকুইড ক্রিস্টাল, liquid crystalline formulation for topical use, amphiolic excipient form, lytropic acids, serpent use as immunizer, which form missiles after dissolved in solvent cones increase with acids। তারপরে সারফেক্টেন্ট জেল, তারপর হলো অয়েন্টমেন্ট এন্ড ক্রিম, তারপর হলো লিপোসোম dispersions for installation into lung, তারপর ট্রান্সডার্মাল পিচ, তারপর সাস্টেইনড রিলিজড from solid, semi-solid and liquid formulation।
আমরা সেমি সলিড ফর্মুলেশন এবং সলিড ফর্মুলেশন এখানে দেখানো আছে। এলসি ইন cosmetics, LC used in decorative purpose in cosmetics. Cholesterol LC is suitable because of their iridescent color effect and fine application for nail varnish, eyeshadow, and lipstick. Conclusion: we have today that many chemical compounds can exist in liquid crystal stage such as this. Thanks to the scientists that work to the diligently toward understanding this phenomenon, the world can focus on way to make that this product useful for the society. তো মোট কথা হলো যে লিকুইড ক্রিস্টালের আসলে অ্যাপ্লিকেশনের কোনো শেষ নাই। রেফারেন্সগুলো আমরা দেখব, তাহলে আরো বিশদভাবে জানার সুযোগ পাবো এখান থেকে। আর এখানে আরো কিছু রেফারেন্স আছে, সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এই রেফারেন্সগুলো দেখতে পারলে আরো বিশদভাবে লিকুইড ক্রিস্টাল সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে। লিকুইড ক্রিস্টালের এই দুইটা চ্যাপ্টার আমরা পড়লে আশা করি যে এই চ্যাপ্টারের সিলেবাসে সবগুলো টপিকস কভার হবে। এখানে আরো কিছু রেফারেন্স আছে। সবাইকে ধন্যবাদ।